So, good evening, everybody. Good evening, everybody. I'm really happy that you're here tonight, or this evening, to follow this webinar about the leadership in healthcare and in emergency situations. It's a topic that really is close to my heart and to my passion, which is my work as an anesthesiologist. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад вас всех приветствовать здесь, на этом вебинаре. Я рад, что вы сегодня со мной. Вебинар посвящен теме лидерства в здравоохранении в чрезвычайных ситуациях с точки зрения медицинского сотрудника. Эта тема очень близка мне, дорога, потому что она отражает мою страсть, которую я испытываю к работе в сфере анестезиологии. Yeah. I can show you now here a picture. So, this is a typical happy moment of myself in the hospital, in the emergency room, where many things happen, many emergency happen every day. They come day and night, and you don't expect them, and they can be multiple at the same time. But still, there's this team feeling, this group feeling, these dynamics of group that build so strong because everything happens so fast and so intensively. And that's what I like about it. Здесь запечатлен самый обычный такой ежедневный момент, с которым мы сталкиваемся. Эта фотография была сделана в отделении реанимационной помощи. Здесь запечатлена наша команда. И мы сталкиваемся с различными чрезвычайными ситуациями каждый день, иногда их бывает очень много, иногда они происходят одновременно, но это все показывает динамику наших взаимоотношений друг с другом в группе, и это делает нашу команду все еще сильнее, потому что очень нужно быстро работать, очень интенсивно, и на самом деле это то, что мне нравится в моей работе. We use that usually leadership dynamics in the business world are really slow. They build up in a certain time and a certain speed, but you're gonna see that in my case there's a roller coaster of leadership, and it's really fast, really fast. Мы говорим о динамике лидерства в рамках темы бизнеса. Мы все развиваем лидерские навыки, мы все возводим эту динамику лидерства. А что касается моей работы, здесь динамика лидерства – это как американские горки. Thank you very much. The webinar won't last longer than 1 hour. I think more or less 45 minutes. We don't want to get bored everybody about my stories, but more or less that time. And the schedule is going to be an introduction round. I'm going to soon introduce myself a little bit better, and I want to know of you, of course, as well. And I'm going to show a case of mine that I had with a helicopter, a rescue helicopter, to explain in a better way the leadership dynamics. Сегодняшний вебинар продлится около часа, может быть около 45 минут, чтобы мне вас сильно не утомить своими историями. Я не хочу, чтобы вы утомились, слушая мои истории. Вот здесь вы сможете, собственно говоря, на этом слайде видите программу вебинара. Начнем мы с введения. В нем я вам подробнее расскажу о себе. И, конечно же, хочу познакомиться с вами поближе в рамках этого пункта программы, узнать что-нибудь о вас. Затем я расскажу о случае из личной практики, расскажу о том, как мы работали там на спасательном вертолете. Thank you very much. Then we're going to continue with some hot topics of the challenges of the healthcare nowadays for the leadership in healthcare. So what doctors have to face every day as quite difficult. And then I'm going to just take the chance to explain a little bit what an anesthesiologist basically is and does, because there's a lot of people that don't know that. And so I take the chance to just explain a little bit. And then, of course, if there are questions, I'm going to be happy to answer them.
Затем я вам расскажу об основных трудностях, с которыми сталкивается лидер в сфере здравоохранения, и расскажу, конечно же, собственно, о своей работе, о том, что такое быть анестезиологом. Многие люди не знают, в чем заключается суть этой работы. И в конце мы рассмотрим ваши вопросы, я с удовольствием на них отвечу. By the way, do you hear us good and everything is alright with the webinar, with audio? Дорогие друзья, давайте, пожалуйста, поставьте плюсик в чате, если вы нас хорошо слышите и хорошо видите. So a rain of pluses, that's good. That's nice. Good. Отлично, у нас целый ряд плюсиков, замечательно. Okay. So, as I said, we start with the introduction round. So basically about me, I'm 36 years old. I was born in the Italian part of Switzerland, which is basically Lugano is the name of the small city. And now I live close to Zurich since more than 16 years. I graduated as a medical doctor in 2008 and did a PhD in 2016. And now I have more or less 11 to 12 years of work experience in anesthesiology, intensive care, and rescue medicine. Sorry, that was a little bit long. Итак, я обещала вам рассказать немного о себе. Рассказываю. Мне 36 лет. Я родился в итальянской части Швейцарии, родился в городе Лугано. Сейчас я живу недалеко от Цюриха. Уже проживаю здесь более 16 лет. Я получила степень магистра в медицине в 2008 году, получил PhD в 2016 году. Сейчас у меня около 11-12 лет опыта работы в сфере анестезиологии, реанимационном отделении, отделении оказания экстренной помощи. Thank you very much. I put this picture of these two guys because they work for the rescue helicopter, and rescue helicopter experiences were the most relevant in my life to learn about leadership and teamwork. So maybe that's why I put it there. На этом слайде вы можете видеть небольшую фотографию. На ней изображены еще два человека вместе со мной. Эти два человека со мной работали на спасательном вертолете. Этот опыт для меня жизненный очень ценен, поскольку именно он научил меня работе в команде. Thank you. So the passion, well, I already told you, there's a big passion in my work, and it's not really work for me. It's just I can do it every day, and I'm happy to do it. But really recently it happened to me a transition, and I discovered for the first time in my life what business is, or learning about business at the business school of the world. Number one, the INSEAD school. It really was an amazing experience. It opened my eyes about many things. And since then, I'm a business addict. So. Я уже вам говорила, что я люблю свою работу, я ее просто обожаю, я готов заниматься своей работой каждый день. Но недавно в своей жизни я также почувствовал страсть еще и к бизнесу. Я обучался основам бизнеса в школе INSEAD, это одна из самых крупнейших бизнес-школ в мире. И там я по-новому взглянул на многие вещи. И сейчас я также испытываю некоторую зависимость от всего того, что связано с бизнесом. And of course, now with EMAS, it goes on and it gets in a deeper level. I'm studying now the Executive MBA program. That hopefully finishes in April this year, next year, sorry. И сейчас я продолжаю в EMAS еще более глубоко изучать все, что связано с бизнесом в рамках программы EMBA, Executive MBA, и надеюсь, что получу степень
в наступающем году. So thank you very much. Now I would be really happy if you could write something about you guys, maybe where you're from and which sector you work. I will be really happy to read that, maybe for the discussion as well later on, or just to know who I'm talking to. And what you study, maybe your program that you're in as well. Дорогие друзья, сейчас мне бы хотелось узнать побольше что-нибудь о вас. Напишите, пожалуйста, откуда вы, в какой индустрии вы работаете, с чем вы занимаетесь, и на какой программе обучаетесь. Я хотела бы узнать, с кем я сегодня веду диалог. So here we have a top manager of the largest per-technical holding. But you have to translate to me. Yeah. I'm going to translate like everything which is written here for you. So. Okay. Yeah, we have some more people. Thank you. Writing down. 60% of the per-technical market of Russia is connected with my company. Just like 60%, that's a lot. Impressive. Yeah. Not bad. That's a quite the winner. Yeah. Like here you can see that, like, yeah, the comment from one of our students, it's in English. More than 50. Thank you. It's like another doctor. It's your another doctor. Yeah, it's like colleagues. Another doctor. Yeah. Colleagues in the chat. Okay, my name is Catherine. I'm from Russia. I'm from Vladivostok. Yeah, I manage retail sales of jewelry things, so connected with jewelry at the company called EMAS Holding. EMAS means diamond, so like the company sells various beautiful things like jewelry, like necklaces and so on. Yeah. And she's the manager of the subsidiary company, nice like different sectors. Everybody, that's cool. Yeah. Так здорово, что сегодня у нас представители из самых разных сфер здесь собрались. By the way, do you know where Krasnodar is? It's in the south of Russia. So like Krasnodar is located in the south of Russia. And Vladivostok is located like in the opposite part of Russia. So like people from two opposite parts of one country or one big country. It's just amazing. From everybody. Yes. Yeah. I'm going to visit St. Petersburg soon, so very soon. Yeah. And Catherine also has put down that she's a student of the MBA program. Okay. So Tatiana is a Italian-speaking colleague. That's good. Good to know. We can we can ask her if she can speak Italian. To speak Italian again. Tatiana, вы можете говорить по-итальянски? I just asked Tatiana if she can speak Italian. Yes. Oh. She wrote yes. What does it mean? It's like absolutely or something like this. It's like she answered yes. True. Okay. Absolutely. Yes. It's like absolutely. Okay. Got it. Cool, guys. Thank you very much for sharing a little bit. It's really nice. That's what I like of business schools, that when international, you have to connect with so many people from everywhere in the world. That's really amazing. Cool. So I would suggest we go on. Yeah. Well, okay. Благодарю вас. Read this one? Or...
Sure. Благодарю вас, большое спасибо за вашу обратную связь, и я за это люблю бизнес-школу, за то, что они такие большие, и здесь и международные, и можно здесь встретить людей совсем с разных уголков мира. As I already said before, there's going to be two main topics of this medical leadership that I'm going to discuss with you or explain to you. One is the dynamics of leadership, with the difference of speed and tempos in confrontation between medical leadership and business, and then the healthcare leadership challenges, the two topics. Итак, я вам уже сказал, что я сегодня буду говорить о двух основных моментах. Скажу, извините, я немножко вам расскажу о динамике лидерства в медицине, расскажу, чем она отличается от динамики лидерства в бизнесе, чем они отличаются по скорости, то есть рассмотрим разницу между динамикой лидерства в медицине и в бизнесе, а затем я расскажу об основных трудностях, с которыми сталкивается лидер в сфере здравоохранения. And to discuss this first part of dynamics of leadership, I'm going to report you a case that I had now 2 years ago, and it's just the best way to show you the dynamics in a non-boring way. I hope. Итак, приступим к первой части. Для того, чтобы вам наиболее ярко показать, чем характеризуется динамика лидерства в чрезвычайных ситуациях в медицине, я хочу вам рассказать о случае из личной практики. Thank you. So, the general setting of this situation was I was working with a rescue helicopter team, and it was a hot summer day, and a motorbiker had an accident, a frontal collision against a car in Germany, so close to the border with Switzerland, and the local service ambulance was called as well, and we were as well called, because usually when things happen on the streets, the helicopter is the fastest way to reach the big hospitals. Итак, тогда я работал еще на спасательном вертолете с командой. Итак, стоял жаркий летний день, и в этот жаркий летний день произошло лобовое столкновение мотоцикла и машины. Произошло в Германии, недалеко от границы со Швейцарией. На место происшествия прибыла скорая помощь из Германии, собственно, немецкая скорая помощь, местная скорая помощь. И также вызвали нас, спасательную команду на вертолете, потому что, как правило, когда случаются какие-то несчастные случаи на улицах, вызывают команду на спасательном вертолете, чтобы быстрее транспортировать пациента в больницу. As you see, the way when you work and you see these views, it's terrible to go to work like that. It's beautiful views every time in Switzerland. But a team of helicopter is actually composed of 3 people. Always, one is the medical doctor, the pilot, and the paramedic. There's just 3 people. И тогда здесь вы, собственно, видите фотографию. Немножко и жутковато, и очень красиво. Это прекрасные виды. Итак, обычно спасательная команда на вертолете состоит из 3 людей. Туда входит пилот, собственно, парамедик и, собственно, сам доктор, который будет проводить специальную операцию. Thank you. I'm now going to report what happened first in a medical situation point of view, and then on the leadership situation point of view, so that you see that the two dynamics going on in the same time, contemporary. Я вам буду рассказывать ситуации как с 2 углов, с 2 сторон, с 2 точек зрения. С точки зрения медицинской обстановки, чтобы увидеть, что происходит в плане медицинской обстановки, и с точки зрения лидерства, с точки зрения динамики лидерства.
So the medical situation presented itself like this. The patient was my age, and of course, when you have an accident that speed, you have many different injuries and damages of your body, and usually we call this situation polytrauma. And when it's a polytrauma, the person is in danger of life at any moment. So you have really to be fast. What counts is speed. Итак, здесь вы, собственно, видите, что произошло с медицинской точки зрения, в плане медицинской обстановки. Пострадавшему было 35 лет, он, собственно, мой ровесник. У него, поскольку происшествие произошло на большой скорости, у него было очень много травм, или мы также это называем в медицине политравма. И, конечно, когда травмировано несколько участков тела, много участков тела, жизнь человека находится в опасности, и поэтому нужно действовать максимально быстро. Очень важна скорость. What really was really that you could see at the first second, it was that he was completely pale. Never saw a person so pale like that, and he was unstable. So the vital parameters were not really measurable, like circulation and so on. Итак, в первые несколько секунд нашим глазам предстало следующее зрелище. Человек был очень бледен, на самом деле никогда не видел людей настолько бледных, и состояние было нестабильно, очень трудно было измерить какие-то важные параметры жизнедеятельности, например, связанные с циркуляцией крови. I suggested an internal bleeding, so it has to be even faster. And just for a note, the car driver, nothing happened to him, just that you know. Я предположил, что у пациента, что у пострадавшего внутреннее кровоизлияние, а что касается водителя машины, то водитель машины не пострадал. So now, from the leadership dynamics point of view, what happens in the beginning is a chaotic situation. It's every time you go to an emergency situation like that, there is a new group building dynamic that in just seconds it establishes who's the leader, who's not the leader. And so it's really fast, really fast. Итак, теперь рассмотрим эту же ситуацию с точки зрения лидерства, динамики лидерства. Первоначально это была просто хаотическая ситуация, царил хаос, и буквально за 2 секунды необходимо было определить, кто будет лидером, кто будет руководить этой ситуацией. When you fly with the rescue helicopter, in Switzerland at least, it happens that you automatically are the leaders when you arrive at the accident. Or no matter what's going on, no matter how many police guys or other doctors are there, you just touch the ground and you're automatically the leader. It's just, people know that helicopter rescue doctors are the most with the most experience, so they assume that it's always they can just give the leadership to us. So if you like it or not, you have to do it. I like it. Итак, по крайней мере, я не могу сказать про все операции на спасательных вертолетах в других странах, но в Швейцарии, как правило, доктор, который едет в рамках этой команды, в команде, которая перемещается на спасательном вертолете, автоматически становится лидером в таких ситуациях, в таких происшествиях. Неважно, что происходит на месте происшествия, неважно, сколько там полицейских, есть ли там другие доктора, сколько их, это все неважно. Как только приземляется вертолет спасательный, доктор, который находится на борту этого вертолета, становится автоматически лидером, потому что считается, что доктор в составе этой команды наиболее опытен, наиболее компетентен, и поэтому нам автоматически передают лидерство, лидерскую роль, и неважно, нравится вам это или нет, но мне это нравится.
you very much. So just after landing, on a leadership point of view, it's what's going on is it is the situation that you have in 1-2 minutes. You have to do a clear picture of what's going on. It's not always that clear, and you have to think fast and decide what your team has to do. So you have to delegate and give orders, and then go to the patient and do the primary care as fast as possible, because of course you cannot just organize it and just leave the patient there. После того, как вертолет приземляется, нужно себе четко представить, что происходит на месте происшествия. И это сделать нужно очень быстро, в течение первых 2 минут. И затем нужно дать необходимые указания членам команды и, собственно, оказать пациенту первую медицинскую помощь. What happens on a medical point of view after that is just that, well, I'm not going to explain everything in detail, but it's going to be just be fast. You just have to be to give volume to the patient, to make sure that the airways don't close, and immobilize the spine, and just fly, go to the hospital. Что происходит дальше с точки зрения медицины, в плане медицинской обстановки? Я не буду детально объяснять каждый пункт, все, что происходит, но главный момент – нужно действовать быстро. Нужно учесть все моменты, нужно иммобилизовать пациента быстро и максимально комфортно. From the protocol that I still have of this patient, I saw that it lasts more or less maximum 20 minutes, the whole organization and intubation and stuff, so until we flew away. По протоколу, по стандартам, я должен это все делать, все вышеперечисленные пункты за 20 минут, и сюда входит и интубация, и все эти моменты. Thank you. At the time of when this happened, then the leadership point of view is the following: that I had to decide which hospital we want to fly to. Let's say there were 2 central hospitals. One is in Germany and the other one in Switzerland. The Germany one was just 1 minute flight more away more far than the one in Switzerland, and that minute for me was so vital in the moment that I decided to fly to Zurich. И дальше просмотрим ситуацию, как она выглядит с точки зрения лидерства. Мне нужно было понять, мне нужно было принять решение, в какую больницу нам нужно лететь. Было 2 варианта: больница в Германии, больница в Швейцарии. И до больницы в Германии нужно было лететь всего лишь 1 минуту с того места, где произошло происшествие. And then I had as well the responsibility to talk to the Zurich tower of the airport together with the pilot to basically stop the whole international takeoffs, because we wanted just to fly across the airport to be as fast as possible to the hospital, and they accepted to do that. So we gained maybe 1-2 также нам minutes. Также нам пришлось поговорить с диспетчером международного аэропорта. Мы это делали вместе с пилотом, и был остановлен авиационный трафик, и пилот хотел прямо пролететь через поле, и это нам позволило выиграть дополнительное время, дополнительные 1-2 минуты. Thank you. So this is just to give you an idea, more or less, of it is. This is the helicopter that we were flying, and this is the view of Zurich when you basically land in the city, in the university hospital. Итак, здесь 2 фотографии для того, чтобы вы просто представили себе, как это выглядело. Итак, на фотографии видите вертолет, спасательный вертолет. Это вид, собственно, на Цюрих сверху.
So, so again, the last two slides of this case. Well, the medical situation, as soon as we enter our animation room in the hospital, we expect our responsible people of every department, excuse me, so surgeons and medicals and neurosurgery, all these people have to be anesthesiologists, have to be there present and waiting for us, so ready for action. Итак, как только мы заходим в реанимацию в таких ситуациях, которые я вам сейчас описываю, мы уже ожидаем, что на месте будут необходимые доктора, необходимые специалисты, анестезиологи, хирурги, нейрохирурги, и они должны быть готовы к действиям. And this is one of the most important moments of the whole process is when you have to give a short report of the patient. So it's the only moment when everybody is listening to the leader. It's when you enter the room and everybody's expecting information. So in the moment you have to give a report that it's clear with all the important information. And when you finish, then the chaos starts. I'm going to show you a video soon about the chaos. It's really interesting. It's just everybody goes doing their own things. And it's pure chaos, but it works. It's organized chaos, let's say. Итак, дальше наступает один из самых важнейших моментов. Нужно дать краткий информативный отчет по ситуации с пациентом. Это единственный момент, когда все в реанимации слушают лидера. Нужно дать людям необходимую информацию в этой ситуации. Нужно сделать это четко, понятно. Когда лидер заканчивает докладывать о ситуации, связанной с пациентом, в реанимации начинается хаос. Но я скажу так, это организованный хаос. Это выглядит хаосом только со стороны. Я скоро вам покажу видео, вы все сами увидите. These are understood too. Okay. So and the final leadership part of this part is just that when you finish the report, you just give the leadership role to another person. So you just get rid of your leadership role for the moment, for the next couple of minutes or hour until the next emergency comes. And usually the person that takes the leadership is a surgeon or an anesthesiologist, depending on the rules of the house, and it's always the person wearing a yellow jacket. Дальше лидерство передается другому человеку, и вам можно будет в этой ситуации отдохнуть, дождаться следующей чрезвычайной ситуации. И в зависимости от больничных стандартов процессом реанимации может руководить хирург или анестезиолог. Также мы называем этого человека еще желтая куртка. So this is the actual pictures of this case that I did after I finished my role. I just gave the patient and I was not responsible anymore for him. And you see, I didn't do it too close for the patient for the privacy motives, but you can see many people are really just starting to work really hard and fast, and they're going to operate the patient inside the emergency room. So fast as possible, and you see on the right picture is this spleen was just took away after 5 minutes that we landed. 7 minutes, I can't remember, more or less. The cause of bleeding. Итак, здесь вы, собственно, видите, как это выглядело на самом деле, как это происходило. Я передал ответственность за пациента другому человеку, и, возможно, я, может быть, нарушил немножечко приватность пациента, но вы видите, что в операционной все очень организованно, все очень быстро работают и оперируют пациента прямо на месте, прямо здесь, прямо в этот же момент.
And by the way, the patient is still alive. He survived the whole thing with a, well, he was amputated on just one half of his right leg until the knee, but the rest he stays completely well, and he recovered really well, and I had some chats with him, and he's doing fine. Кстати говоря, пациент выжил, с ним все в порядке. Единственный момент, ему пришлось ампутировать часть правой ноги до колена, но в целом он прекрасно сейчас себя чувствует, прекрасно восстановился после этого происшествия. So happy ending. Huh? Good. So maybe to summarize a little bit the dynamics of leadership dynamics, excuse me. Yeah. Сейчас я хочу суммировать все, что я вам рассказала о динамике лидерства в чрезвычайных ситуациях. Thank you. Sorry. As you see in this in short time frames of not even an hour time, there's a lot of dynamics going on. They happen in seconds, and mostly we don't even realize them partly. And not always the leader is the medical doctor. It depends. There are situations where it is, situations where it's not. There's a situation where there are people competing for that, even if there's a patient alive that is going to be saved. So that's every time you go out for a mission, it's a different story, a different situation, and different dynamics. So it's a lot of energy that you spend just adapting into that. Итак, как вы видите, буквально за короткое время, меньше даже чем за час, происходит множество событий, нужно предпринимать множество действий. Время идет на секунды. И, кстати говоря, в таких ситуациях лидером не всегда выступает сам доктор. Много людей борются за жизнь пациента. И каждая подобная операция, каждая подобная ситуация предполагает наличие своей команды. Каждый раз это какая-то новая история, каждый раз это новая динамика лидерства. Yes, thank you. What's happened as well in these dynamics is that the roles, sometimes you give them back and forth, so you just interchange them many times depending what you're doing, or you can pass it to another person from another team. So like I did once arriving in the emergency room of the hospital. It can be just minutes, it can be hours, and yeah, maybe you can just tell. Также роли людей в группе могут меняться несколько раз в ходе операции, и это может происходить как в рамках одной команды, так и между командами. Например, я передал свою роль лидера другому человеку, когда мы прибыли в операционную, когда мы прибыли в реанимационное отделение. И опять же, это может происходить такой момент на протяжении определенного количества времени. Usually when you're outside the hospital doing some missions like this, it's always clear what's the main goal, what people want to reach, and it's the best outcome for the patient. It's always clarity, and that's why outside usually don't have a lot of conflicts. Когда подобная ситуация происходит за пределами больницы, всем все понятно, всем понятна единая цель. Все хотят спасти пациента, хотят, чтобы добиться для него лучшего исхода. Все это понятно, четко, ясно. И, как правило, за пределами больницы, когда такие ситуации случаются, реже происходят конфликтные ситуации. Excuse me.
sorry. Inside of the hospital, the dynamics change a little bit. It's depending, of course, where you are, but there are not only the commonly interest of saving a people's life or person's life, there are too many personal interests and political interests, so it gets more difficult, and the leadership dynamics get really sometimes complicated. Yeah, and that's why there are more conflicts inside a hospital than outside. Внутри больницы ситуация обстоит несколько по-другому. Здесь на кону уже не только общая цель спасти пациента, но уже подключаются сюда также и личные интересы врачей. И поэтому динамика лидерства усложняется. I realize now that I almost forgot the video to show, so I'm gonna show you now the video, guys. I'm sorry. Almost forgot. We are going to do it right now. We're going to do it right now, right? Shall I turn it on? Yeah, because it's close to that what we just explained before. Yes, okay. In the world of emergency medicine and trauma, there is often a thin line between life and death. And the people who walk that line every day are some of the unsung heroes of our medical world. A special report tonight from Doug Dunbar. Just a second, друзья, сейчас я скину в чат перевод. I just said that I will provide translation in the chat box. Сейчас я скину текст перевода, так что не переживайте. Начинаем смотреть. The worst that the world has to offer, an average of 312 times a day. The only way to find out is to go inside. Okay, guys, we need in here. She was released from the ICU. It's just afternoon, and a badly injured woman has come through the doors at JPS. Now, make it a level 1. Somebody hand me some bags of normal saline. She is losing blood fast. You got any vitals at all? No. In an instant, the trauma bay fills with team members. It looks and it does feel chaotic, but this is well choreographed. 8-year veteran trauma nurse Hunter Langley is point person for communication in the room and with the patient herself. Tell me your name. In those first few critical seconds, a primary RN will find access points for IVs and blood. There's a respiratory specialist inside, technicians, radiology, residents. Trauma medical director Raj Gandhi is overseeing the big picture. I got a 20 in her left ankle. The faces behind those masks in this room are those of moms and dads, sisters and brothers. But those are sensitivities that they all agree must be left outside the doors of trauma to do what they do inside. You experience stuff here with coworkers that your family has no idea about. They don't fully realize, I think, the things that you go through, the things that you see. 2 minutes since the patient was brought in. They still can't stop the bleeding. Give me your tourniquet, please. She is in and out of consciousness. You're in the right place, okay? Exactly 4 minutes in, Dr. Gandhi reaches for the black phone. That's the direct link to the OR. Hey, it's Gandhi. We have a level 1 that needs to go. In seconds, the team is briefed. We're going to be taking her straight to the operating room, OR 9. Less than 7 minutes since she came through the doors, the patient is now on the way to the OR, and she is not out of the woods. She's lost quite a bit of blood already. Dr. Gandhi, a husband and a father of 2, embraces the work of saving lives here, especially at a place where they will never be turned away. You have patients that have been to every other place, and they've been told no. And they come here and we take care of them. Inflamed, right? So this is acute cholecystitis. That same passion exists for trauma surgeon Therese Duane, wife, mother of 4. She tries not to take her work home, but admits there are times when she can't avoid seeing home here at work. Have I cried on a partner's shoulder? Absolutely. Have they done that for me? Yes. Why? We've had people who are close to us that we've known. Come through the door. Who we couldn't save, yes. In the OR, they've slowed the blood loss. A quiet intensity has now settled into the room. If things don't end well, it then becomes one of the toughest parts of a surgeon's job. How many times in your career have you told a family member that you couldn't save them? In the last week, I've told 3 families. But not today. That life that hung in the balance 20 minutes ago is finally stable, thanks to the quick and caring hands. Another day in the life. For this shift at JPS Trauma, it is the first win of the day. And if it's an average day,
It's 1 down, 311 cases to go. Inside JPS Trauma, Doug Dunbar, CBS 11 News. Pretty powerful, right? Doug also tells us from the outside, surgeons may often get the glory, but JPS puts great emphasis on a team approach. Every role is critical when seconds count and a life hangs in the balance. This is how it goes. And I'd like to remind us, it's not always only surgeons, it's anesthesiologists as well. No, it's really stressful situation, and it's as I said, the same word before. It's a chaotic situation, but it works somehow. It's well coordinated somehow. Yeah. Oops. What did I do? Okay. I just got back to the presentation. Thank you, Alina, for the fast translating. It's okay. Yeah, that was really fast. Thank you very much for translating. So, but what is important now to say maybe is how good is actually the medical education for the preparation of the students, medical students, for this kind of job and this kind of life, and there's absolute no education at all. It's just nobody of us is prepared for that, and so something is going totally wrong in the education, because we study just theory, and then you just land into this reality of leadership and dynamics, and that most people don't even realize of the medicals, and I didn't realize it either before, and responsibility, and so yes, I asked myself, is it like this only in Switzerland or in other countries? Maybe can somebody of you answer me, or if you heard something, yeah. Итак, сейчас, говоря о том, отвечая себе на вопрос, насколько качественным является образование и поддержка студентов-медиков, отвечая себе на вопрос, готовят ли студентов-медиков к таким ситуациям, к тем, чтобы справляться с такими экстренными ситуациями, я могу сказать, нет, нас абсолютно к этому не готовят, я это прекрасно сейчас понимаю. Студенты-медики к таким ситуациям не готовы, что-то идет не так в системе образования. Мы изучаем огромное количество теории, и при этом не учитывается абсолютно реальность работы в медицине. И даже, мне кажется, доктора зачастую сами не осознают до конца вот эту динамику лидерства, всю ответственность, которая лежит на их плечах. И я сам, наверное, сравнительно недавно задумался о динамике лидерства в медицине. So if somebody knows something, please just write it down, but only if you know. I'm curious. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, то поделитесь, пожалуйста, да, если вы знаете где-то, может быть, что-то подробнее про это. Так что. So basically, most medicals are, as I said, clueless about what the leadership is. I didn't even know the word leadership before, so we don't even hear these topics during the whole education, and so that's a little bit pity. Something has to change, I think, and yeah. So I learned the hard way, the way that just from day one they just put you in the emergency room and you just now have to work and to survive. Многие сейчас врачи совершенно некомпетентны в плане лидерства. На самом деле, я вам так скажу, когда я учился, мы даже слова такого не слышали, слово лидерство даже не появлялось на наших занятиях. И, к сожалению, оно не появлялось, я хочу сказать. И мне пришлось учиться путем проб и ошибок, учиться на суровом опыте, непосредственно на месте, в реанимации, и там приходилось, конечно, выживать.
Somebody wrote something. Yeah. It's a comment connected with like your personal case report, I guess. So in such case, yeah, I'm gonna translate it for you, okay? In such cases, we have a team of firefighters and rescuers working. It's a huge responsibility. I know, like speaking of firefighters, the leader of this team is the first person like who has stood out, so to speak, like, and firefighters and rescuers, they are prepared for such responsibility. Yeah, they have another training probably than doctors have. Can you imagine? Да, действительно, вы правы. Я думаю, их немножко, я думаю, их немного по-другому готовят по сравнению с нами, их немного по-другому обучают. Благодарю вас за ваш комментарий. Well, here just to put some comments what should be improved, but I think we can jump into this. That's not necessary. Just something that I would like to change. А теперь мне бы хотелось сказать о том, что бы мне, собственно, хотелось изменить в системе образования, в системе подготовки докторов, врачей. И мы, на самом деле, этот пункт, есть много моментов, которые мне хотелось изменить, но мы перепрыгнем. We're gonna skip this part, right? Yes. I'm just going to the next. So here, this is the second part, the part of the challenges of leadership in healthcare leadership. So, excuse me. The one challenge is just the role of being a medical leader at all, because most medical doctors they just learn this job just to do something for the patient, to have their lives centered on the care of the patient. And then basically it happens that when they develop themselves, they get older or good doctors, they receive almost this responsibility of becoming healthcare leaders, even if they don't really want it. Итак, рассмотрим с вами основные трудности, с которыми сталкивается лидер в сфере здравоохранения. Итак, первый пункт – это роль доктора-лидера. Зачастую доктора, они знают, что они должны делать с пациентом, они знают, какие они должны предпринять операции, они знают, какие они должны сделать манипуляции, как они должны оказать первую помощь. И по мере того, как человек профессионально растет, он развивается, он становится все более опытным, и с годами он должен быть готов к тому, что он должен будет взять на себя роль лидера, роль доктора-лидера в таких вот ситуациях. What very often happens is that you're mostly forced to take this role, even if you don't want it, and there is no support, so that you usually end up having two jobs and doing overdues for two things, and then that's why most doctors don't want that. И в этой ситуации, когда человеку нужно одновременно выполнять, получается, как две функции, и лечить, и быть лидером, и нет никакой при этом поддержки, и поэтому большинству врачей это не нравится. So to overcome this challenge, it would be nice to have a better system that promotes those ones who really want to have leadership and gives them space and regular hours to work, just doing that and not combining 3-4 jobs or something like that. Чтобы справиться с этой трудностью, этой работы лидерами должны быть только те, кто хотят быть ими. Доктора-лидеры должны быть представлены только теми людьми, которые искренне хотят проявлять свои лидерские навыки, должны быть фиксированные часы работы, и чтобы не получилось так, что человек выполняет сразу несколько видов работ одновременно и перегружен этой работой.
Another challenge is the challenge of the system of reimbursement, so of the insurances. So each nation has its rules, but everywhere is basically the same. It's a lot of pressure and a lot of cost reduction, and so it's not always only the pressure of doing good medical care to the patient, which is for us very important. You have on the other side the pressure of doing everything in a very economical way. Рассмотрим следующую трудность. Она связана с моделями компенсационных выплат, или, проще говоря, со всеми делами, связанными с медицинской страховкой. Безусловно, в каждой стране есть свои правила страхования, но я думаю, в каждой стране ситуация примерно одинаковая. Это столкновение с определенным давлением, сокращаются расходы, и поэтому мы должны не только думать о том, что нам необходимо оказать медицинскую помощь пациенту, но мы также должны еще думать о том, как это сделать наиболее экономичным образом. So there are then three areas that put tension on a medical doctor, basically. So one is the economical part, the other one is the medical care, and on top of that is the hard decisions that you have to take, that they basically you decide about life and death, and that those three things together they make it sometimes a little bit harder, the doctor's lives, and there's no wonder that we have the highest rate of suicides and the highest rates of burnout. Итак, вообще на самом деле существует три момента, которые значительно усложняют жизнь врача. Итак, первый момент – это экономическая составляющая, вторая – это оказание, собственно, медицинской помощи, и третья – это те непростые решения, которые нам приходится принимать, решения, граничащие между жизнью и смертью. И, конечно, совокупность всех этих трех компонентов значительно усложняет жизнь врачей, и недаром крайне высок уровень суицидов среди врачей, крайне высок уровень перегорания, профессионального перегорания среди врачей. Well, of course, technology is for everybody a challenge nowadays, not only for doctors. So if you stay behind, you're gone. So you have always to be updated, to learn new skills, new techniques, and in the healthcare is the same like everywhere else. Что касается следующей трудности, это технологии, но это касается всех, это для всех сегодня острая тема, это касается не только докторов, никто не хочет оставаться позади, все хотят следовать последним новейшим технологиям. Thank you. And the last challenge that I put here is this leadership gap that we have in the hospital. It's connected to the first challenge. So even if the most doctors have huge responsibilities, they're not trained to be leaders. They never learn that. They don't do programs. They don't. As I said, most of us didn't even know what it is leadership. The name leadership, what's that? So it's really a huge gap that needs to be improved. And there's not in Switzerland, but many countries. И еще одна трудность – это нехватка лидерских навыков. И эта проблема существует не только в Швейцарии, но и в других странах. Дело в том, что более опытные доктора, они сталкиваются с огромным количеством ответственности. И большинство из них просто не готовы, не подготовлены к тому, чтобы быть лидерами. Они не проходят соответствующих программ, где их бы учили этому. Как я сказала ранее, мы даже слова такого не слышали в курсе обучения, лидерство. То есть мы даже не знали, что это такое. Thank you very much.
Okay, that I already explained before about the situation of the burnouts and suicide. I already explained. Yeah, okay, I guess we can skip this one. Так, я вам уже, мы пропустим этот слайд. Я вам уже рассказала. Put some. Okay, sorry. Okay. Мы пропустим вот этот слайд, который я сейчас переключил. Я вам уже рассказал про суициды и про перегорание, профессиональное перегорание на работе. Перейдем к этому слайду. So finally, I listed here some best traits and best skills of a good medical leader, so that you have an idea what's the tendency nowadays, more or less. What's seen as a good trait. Well, patient-centeredness is clear. It's hard to keep that focus every day. So let's say 20% of doctors are able to do that, to put the focus on the patient no matter what happens. No matter what's in the background, if you lose your job, 20%. And the rest is, yeah, it is the tendency to forget about that. It's more just about themselves and something they want to learn, and so it's difficult. Итак, сейчас я вам расскажу об основных чертах и навыках, которыми должен обладать, по моему мнению, лидер в сфере здравоохранения. Здесь я также кратко отражу основные тенденции в этом отношении. Итак, первая черта, которой должен обладать лидер в сфере здравоохранения, это сосредоточенность на пациентах. И я могу сказать, что 20% врачей испытывают с этим пунктом трудности. Они зачастую забывают о пациентах, думают о себе, думают о том, как бы им прокачать дальше навыки, чтобы им усвоить нового. Most of the other good traits that you see listed there are typical ones that we learn in normal leadership, in business leadership, nothing different. But one other point that I like and really try to implement and integrate is the bondaliness and encouraging the collaboration. So the communication between departments is so important. So there's this tendency to separate themselves. Anesthesiologists, surgeons don't talk to each other. And that's so wrong, and it has to get better. Собственно, здесь вы видите перечень черт лидера, и они достаточно универсальные. Мы их также обсуждаем в курсе бизнес наших программ, которые мы здесь проходим. Но особое внимание мне бы хотелось ваше обратить на следующую черту: заграничное поощрение сотрудничества. Я работаю над этой чертой сам, для меня она важна. Очень много отделов в больнице, разные специалисты работают отдельно друг от друга, а это неправильно. Они должны работать вместе, должны сотрудничать. And my favorite of the best skills is the first one, is just authentic leadership. It's something that's really hard to learn, and it was never learned before in the education of medical doctors, so it's important that now it should happen, and it has to happen, and I would love to help change that. И еще один пункт, на который бы мне хотелось обратить ваше внимание, мой тоже любимый пункт, это по-настоящему лидерские качества. Важность иметь по-настоящему лидерские качества. Это то, чему нас, к сожалению, не учили, то, к сожалению, чему не учат до сих пор врачей. И мне бы хотелось внести свой вклад в изменение этой ситуации. So, and to finish, well, what does an anesthesiologist do? The first slide is, you see, the first picture you see is just more the stereotype. It's doing nothing, just drinking coffee and sitting around and just turning up and down the gas and having fun in the operation room. And then it's this real part, that this is the part that we just do some comfort for the patient. We care them from the part outside the hospital, ambulance, through the whole process, in the hospital, in the operation,
in intensive care. We take care of the pain afterwards. And we really care for the patient. Probably we are the most really care for patients of everybody else. И я вам обещала рассказать, что из себя представляет профессия анестезиолог, кратко рассказать. Ну, рассмотрим первую картинку. На ней вы видите стереотипные представления об анестезиологах. Многие считают, что анестезиологи – это люди, которые только пьют кофе, где-то ходят, там сидят, веселятся в своей там реанимации, там ничего не делают. А на второй картинке вы видите, что мы создаем комфортные условия для пациента, мы помогаем человеку пережить весь реанимационный процесс, мы заботимся о человеке в этот момент, мы оказываем ему необходимую помощь. И я думаю, это одна из самых сильных черт всех анестезиологов. So if you are ever in an hospital, just make sure that you take the anesthesiologists as good friends. And I always like to say we are like protecting angels. So to define it in the best way. Так что вы должны думать о нас как о добрых друзьях. Я бы даже сказала, что анестезиолог – это ангел-хранитель. So I promised you an hour. I took a little bit longer. I'm sorry for that. But this will be it. Do you have any questions? Anything that you want to have explained? Some doubts, some clarifications? Дорогие друзья, я обещала вам, что вебинар продлится час. Я чуть-чуть вас обманул, маленечко он продлился дольше, но я думаю, ничего страшного. Сейчас я жду ваших вопросов, комментариев, может, нужно что-то объяснить. Жду ваши комментарии и вопросы в чате. Stefano, by the way, we've got a comment that I haven't translated for you yet. It's the following comment. It's the huge responsibility, and I want to pay tribute to such specialists. So it's comment from one of our Russian students. I think it's also connected with the previous situation that you talked about. Sounds really nice. Yeah. If you want to discuss these things privately as well, there's my mail on the slide. I'm really happy to connect and interact. Дорогие друзья, если вам хочется лично обсудить со мной то, о чем мы сегодня с вами говорили целый час, вы можете мне написать, вы видите мой контакт на слайде, так что. Stefano, thank you very much for your webinar. It's the comment. I translate the comment of one of our participants, okay? Thank you very much for your webinar. It was very interesting to listen to you. And we've got a comment from Alexei. He says that there should be only one leader in the team. Yeah. And there is one more comment from one of our foreign students. How do you measure team success? Yeah, true. It has to be organized. That's a good question. There's no real. I don't really measure it actually because we're not so ready for this kind of measurements in Switzerland at least. But for me, it's a measurement is the quality that I have of the team that I feel. That's very subjective. So if I see that the dynamics are going well, if the feedbacks are present, so that if people do feedback each other, and if people do sort of talk about the cases in the end of a hard situation together, these are things that for me are a success for a team. Now I will translate what you've just said, okay? Итак, Итак, у нас один вопрос есть также от одного из иностранных студентов. Как вы измеряете успех, которого добилась команда? На самом деле, отвечая на этот вопрос,
я не могу сказать, что мы прям измеряем, берем и буквально измеряем успех команды. Для меня это нечто субъективное, я чувствую это. Это когда в команде есть обратная связь, это когда люди обсуждают то, что произошло. Я думаю, что измерить успех буквально в количественных показателях невозможно. Это более связано с качественными показателями, с качеством. About the comment, life saved, yeah, well, it's true. Yeah, it sounds like it could be true, but I disagree because here I have a very strict point of view, but we won't talk too much about these life and death things, but it's important as well to recognize when is a patient life has to not to be saved. So not the best quality of outcome for a patient is not necessarily the surviving, because you can survive in a very bad way or with no chance of long-term surviving. So it's just like hospitalization 5 weeks and then end anyway. So there's some ethical discussion as well here. So it's not really necessarily the best thing to do life saving as a team success parameter. Итак, у нас комментарий от одного студента, связанный с измерением успеха в команде. Успех в команде можно измерить за счет спасенных жизней. Вот здесь я с вами несколько не соглашусь. Я придерживаюсь достаточно конкретной, строгой точки зрения в этом плане. Мне кажется, доктор должен четко знать, когда ему стоит спасать жизнь пациента, а когда нет. Это очень важный момент, потому что лучший исход для пациента – это не всегда, к сожалению, выживание. И мы здесь уже заходим на территорию таких медицинской этики, но тем не менее я придерживаюсь такой точки зрения. Cool. Thank you, Dad. So any other question, suggestion? Друзья, вопросы. Мы ждем ваших вопросов, активно какие-нибудь комментарии, еще какие-то вопросы, интересности. Yeah, we've got a comment from one of Russian students. Have you ever dealt with such cases that you've just described? When there is no need saving a patient's life, like, do such cases exist in general? Like, well, no need is but I outside when you go outside with the ambulance or helicopter, if you want to be a good doctor in that role, you have to be courageous to take these decisions. So you have to know when exactly you have to say no or yes to a reanimation, for example. So it happens, yes. For example, during reanimations outside the hospital, sometimes you see it doesn't go anywhere, so you just stop it or don't even start it. Да, такие случаи бывают за пределами больницы, например, Такие случаи бывают за пределами больницы, когда когда команда работает на спасательных вертолетах, и хороший доктор, по-настоящему хороший доктор, должен быть достаточно мужественным в принятии таких решений и должен четко знать, спасать жизнь человека или нет, он должен уметь принимать такие решения. Это касается, например, реанимации за пределами больницы. Иногда нужно понять, когда нужно ее остановить, а иногда вообще ее даже и не нужно начинать эту реанимацию осуществлять. Такие случаи бывают, да. Another comment. I united two comments. I united these two comments, these two final comments into one question. It was like one comment divided into two parts. Okay, sorry. So it was like one question. Sorry. That's okay. Yeah. Okay, cool.
So, еще вопросы? Or else you guys know my email, you can note it down, and any moment contact me and write me, and yeah, I'm up for discussions. Network is so important. So. Друзья, если что, вы можете написать мне на почту. Я готов, я открыт к контактам, открыт всегда к дискуссиям. И вообще взаимодействие – это очень важно. Networking. We got a comment from one of our foreign students. Errors made by first respondent. Those are good questions. Yeah, maybe we can translate it for your colleagues. Как вы... Окей, у нас вопрос следующий. Как вы справляетесь со стрессом, например, с ошибками, сделанными предшественниками, то есть предыдущими докторами, которые там работали в ситуации? That's a good question. Is usually at the beginning, the first years, what I needed more strategies to cope with that, and it was mostly talk a lot about what happened, like many times repeated it with every friend and every family member, and with the time you just get used to that stress, you get used to manage it. There are still some situations sometimes where you are still, it takes you, and there you just have again to open up and just don't keep it for yourself and speak it out right away. В первые годы работы мне приходилось, конечно, справляться со стрессом, и я использовала различные техники, но в основном это выглядело так. Я обсуждал каждую стрессовую ситуацию с близким другом или членом семьи. Таким образом, я привыкал к этому стрессу, и в конце концов осознаешь, что этот стресс тебя съедает, и таким образом научаешься с ним бороться. And maybe for example, the errors, yeah, when errors happen, and you have to be really aware of them. Yeah, I'm really intuitive and I really see the big picture very fast. So I'm lucky, but other colleagues have more struggles maybe. And it's not so easy. Что касается ошибок, мне повезло, я очень быстро мыслю, я очень быстрый человек в этом плане. Не всем моим коллегам так повезло, но я справляюсь с этими ситуациями за счет этого. Nice questions and really relevant. Thank you very much. Благодарю вас за ваш вопрос. Очень ценный. Something more ценный. that you want to ask, or as we slowly close the webinar, I would say no. There is one person typing something down. I can see this. Like, just. Дорогие друзья, у вас есть еще какие-то вопросы? Yeah. Oh, yeah. One. Yes, of course. Yes. Yes, yeah. We've got one question from Adele, and just one more question from Alexei, from one of our students. I'm going to translate it for you, okay? Have you ever dealt with cases when you regretted that you accepted the role of a leader? Have you ever regretted that? Have you ever had such cases when you regretted that you were a leader in a particular situation? No, I don't think so, because I like to do it, and I made as well my small mistakes. Maybe thank God I didn't do big mistakes, but everybody do small ones.
and I took responsibility of that, and I learned out of them. And so maybe without those small mistakes, I wouldn't be the doctor that I am now, which I can say I'm happy about. Нет, вы знаете, у меня никогда не было таких, я никогда об этом... That's my thing. I totally love it. Я никогда об этом не жалела, никогда не было таких ситуаций. Конечно, я делала маленькие какие-то ошибочки. Слава богу, я никогда не делала крупных ошибок. Я учился брать ответственность и учиться на этих ошибках. И вообще я люблю быть лидером. One more question from one of our foreign students. Do you ever feel medical leader from a center? Do you ever feel medical leader? That's an interesting one. I like it. That's a good question. I like the style of your questions. They're really nice. No, I react allergic to the people with God complex. I really get the pustules everywhere, so I hate it. So I'm not the kind of big God complex guy. For me, leadership is in emergencies just knowing that I have some skills and some competencies, and that I'm really fast worker. They call me Dr. Duracell in the hospital. So knowing of this background, I know that I can do good leadership, and it comes from nature. I really like to do that, and for me, that the goal is not my own satisfaction. My goal is just the best outcome for the patient, and I focus on that always. Итак, у нас вопрос. I'm explaining. I'm allergic to them. У нас вопрос от студента. У вас когда-нибудь было такое ощущение, что лидер в сфере здравоохранения, в конкретной операции, тот человек, который руководит операцией, у него есть такой комплекс Бога, так сказать? Вы знаете, я вообще испытываю отвращение, аллергию к таким людям, у которых комплекс Бога. И мне кажется, что касается меня, я знаю, что я лидер по природе. Я обладаю необходимыми компетенциями, необходимыми навыками. У меня нет ничего общего с такими людьми, если что. Я просто знаю, что я по природе хороший лидер, и моя цель – это чтобы с пациентом все было хорошо. Я не хочу потешить собственное самолюбие и так далее. And maybe not, again, for you, Adele, the others, well, hospital is plenty of such gods, and it's a career, the career possibilities in hospital are really limited, and so that there's a high concurrence. These people that they want to have the leadership position, and they think that when a surgeon, the best ones. That happens a lot. So I experience that very, very often, and it's with the years I learned my techniques to settle them down, calm them down, and just not care too much when they do that, and think of the patient again. Так, что касается еще несколько слов по этому вопросу про комплекс Бога. Что касается других врачей, да, в больницах много бывает таких богов, так сказать, людей, страдающих этим комплексом. И нужно понимать, что в больнице карьерные возможности достаточно ограничены, очень высокая конкуренция. Конечно, всем хочется занимать руководящие позиции, и хирурги, нужно сказать, в этом плане очень ловкие. Но у меня большой опыт, и я научился спокойно реагировать на таких людей. И я сосредотачиваюсь в первую очередь на пациенте. Thank you very much for the questions. I really appreciated them. So, благодарю вас за вопросы. Очень признательна вам за это. Now, I think everybody's gonna get tired, I think, slowly. Еще будут вопросы? Like I see one person is typing something. Like I see the indicator. Is something more coming? Yeah. I'm happy to answer. I have time. Okay, that's great. That's great. I have time. Okay. Okay. Друзья, еще ждем ваших каких-то вопросов, комментариев. I work night shift tonight, but later on.
У меня будет еще ночная смена сегодня, но она у меня через час, так что... Скорой помощи будет, кстати, работа. Still waiting. Still waiting. Someone is typing down something. Ждем еще вопросов. Если у вас остались какие-то вопросы, еще немножечко ждем. We waited. Yeah. Yeah. Ah, it's a comment. It's a comment for you. It's in English. Thank you very much, Tatiana. I appreciate it. That's good. Thank you very much. Thank you. Appreciate it. I'm happy that you liked it. Я очень благодарю вас. Мне очень радостно, что вам понравился вебинар. Thank you. Yeah, that's спасибо. I guess you know the word. I guess you know the word спасибо, right? In Russian. Спасибо means thank you. Okay. Yeah. Спасибо. Спасибо is the only word I know. It's the only word I know. It's the only word I know. Спасибо. Спасибо. Okay. So yeah. Again, спасибо. Спасибо from one of our Russian students. So yeah. Just спасибо. Spasiba, back to you. Somebody wants to write something, but it's finished, I think. Huh? Yeah. Guys, thank you again very much. I'm still writing. I was writing so long. It's gonna cause a commentary like that. No. Спасибо большое вам. Да. Так долго писал человек, думал, там будет огромный комментарий, а там так не очень много получилось. Okay. So. True, a little bit is true, yes. I was talking about the comment. More dangerous than our dogs. It depends on the point of view. You never know. Okay, thank you guys very much. I really appreciate it. It was really nice to talk to you. Cool. Благодарю вас, дорогие друзья. Мне очень понравилось с вами сегодня так пообщаться. And thanks for the good translating. Very professional. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Okay, so then we should finish this webinar, okay? So, I guess this is... Have a good evening. Okay. Bye, guys. Всем доброго вечера. Мы заканчиваем наш сегодняшний вебинар. Хорошего всем вечера. Goodbye. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.